Ferry area, a padlock and a key is all you need. Lovers and couples have been going there to lock a padlock on the railings of a pole as they swear eternal love and fling the keys into the ocean. Francis Mtalaki has more from Kilifi. Old Ferry Padlock of Love, popularly known as Kufuli ya Mapenzi in Kilifi County, is becoming the scene of a different love story. Over the last 10 years, hundreds of padlocks have been carefully locked in these railings. Israel Katana Dadu is among those who tied their love by locking a padlock on the pole and throwing the key in the ocean 4 years ago. Katana and his wife have been married for the last 7 years, but after 3 years of marriage, they decided to come and lock their marriage. Tulikuwa katika hali ya matembezi tu ndio tukafika hapa, tukapendezwa nayo mandhari ya huko chini, lakini hii kitu mimi ninachoamini ni kwamba ukishafunga hapa ni kama vile umefunga pingu za maisha mbinguni vile Biblia inasema. He says the decision made 4 years ago makes him visit the area time and again to check and refresh their love, and that the lock would stand forever as a beautiful tribute to their lasting love. Inamaanisha mshafunga pingu za maisha, kwa sababu ukiwa nayo kuna ile labda pengine unaweza fikiria sasa umekosana naye labda kitu kidogo useme acha nikafungue nije ni sasa ukisharusha kule kwa maji ni kwamba hiyo funguo hutaipata tena, na ni kumaanisha mshafunga maisha, na ndo ni hivyo, hakuna kuachana. Watu wanichukulia hii inafanya kazi kabisa, wengi wanafunga kila siku yani. Hata sasa hiyo tunaona kama hii kuna moja mpya anjana hii. Tunaona kama hii ni anjana hii. If the relationship or marriage dies, one has to dive into the sea to find the key for them to separate. And in a situation where one person dies, breaking a couple, sasa itabidi yule mwenye ameachwa ajipange, haja angalie ile padlock yake, aikate, airushe, alafu apangane kuja wamba nyingine sasa na yule mpenzi mpya. According to Canon Richard Otieno from ACK Mombasa Memorial Cathedral, the act is superficial. I think for me, that again does not guarantee that a couple are going to stay together. We want to ask ourselves that is anybody at any given time who was able to go back perhaps, or maybe did a research to find out as to whether the persons who went to Kilifi at the Padlock of Love and threw the keys to the oceans after they did this, that those people are still living together? Those are questions that we need to really be asking ourselves. The pole has a heart-shaped board. It was found